My name is Marisa Churchill, and this is my story. I was born in San Francisco, where I lived and worked as a pastry chef, which was really no surprise. Οι παππούδες μου από την Πελοπόννησο ήταν ζαχαροπλάστες και έφεραν το μεράκι τους στην Αμερική πριν χρόνια. As a little girl, I really loved to bake and eat desserts, which I was always making with my Greek γιαγιά. Και από τότε κόλλησα με τη ζαχαροπλαστική. One day, I was invited to appear on TV to present some of my guilt-free recipes. Wake up, exercise, a quick shower, a healthy breakfast, and then off to the TV studio. And then it just happened. This is Marisa Churchill. Chef Marisa Churchill. I was bombarded by the media. Churchill grew up here in Phoenix. TV shows, interviews, magazines, radio. Everybody wanted me. I couldn't get it. Why me? Then I suddenly realized why. Because a slim pastry chef is a rare sight. They all wanted to learn the secret, my secret. Why is she so slim? That's when the idea hit me. Why not try to combine my baking knowledge with healthy Mediterranean ingredients to create guilt-free desserts that everyone can enjoy? Being a pastry chef and a qualified nutritionist meant that I had the knowledge to experiment with creating lighter and healthier desserts. So I returned to my roots for inspiration, στην Ελλάδα. I have now created the most delicious, low-calorie desserts using much healthier ingredients. Γλυκά με λιγότερες θερμίδες σημαίνει guilt-free desserts that everyone can enjoy. That's how my Sweet and Skinny concept was developed, which led to my first cookbook. Το κατάφερα και είμαι έτοιμη να μοιραστώ τα μυστικά μου μαζί σας. A walk through the center of Athens can give you all the colors and flavors of the Mediterranean. We all need a balanced, nutritious, and flavorful diet. In Athens, we have all these things next to us, which is why I decided to get an apartment in the heart of the city. Γεια σας, είμαι η Marisa Churchill. Είμαι Ελληνοαμερικανίδα και επέστρεψα στην Ελλάδα να μοιραστώ μαζί σας γλυκά με λιγότερες θερμίδες. Now we always feel so guilty when we eat desserts. They taste so good, but we know they're not good for us. Well, on this show, I'm going to teach you how to make everything from rich chocolatey cupcakes to decadent cheesecakes, όλα χωρίς τύψεις. But on this show, it's not just about cutting down on the fat. It's also about using πιο υγιεινά υλικά. Here, the Mediterranean diet is so rich with good-for-you ingredients. It might sound difficult, but really, it's quite easy. Και θα σας δείξω πώς θα το κάνουμε. Σήμερα θα φτιάξουμε ένα κέικ με αμύγδαλα και βερίκοκο. Now, I love this cake because it's really quite good for you. It has almonds in it, που είναι πλούσιο σε βιταμίνα Ε, ασβέστιο
Και επίσης δεν έχει καθόλου χολυστερίνη. We're also going to be using one of the greatest Greek ingredients in this recipe, το στραγγιστό ελληνικό γιαούρτι. I don't know if you've been to the States recently, but finally they're learning about how great Greek yogurt is. Everybody has gone yogurt crazy, so this is a perfect recipe to use it in. Πρώτα θα φτιάξουμε το κέικ. Για το κέικ χρειαζόμαστε Χρειαζόμαστε 2 φόρμες για αυτό το κέικ. Βάζω λίγο λαδόχαρτο κάτω. I like to just brush a little oil on the bottom. We want to make sure we oil the bottom as well as the sides. That way the cake won't stick. Για να μην ταλαιπωρηθούμε. Το πρώτο μυστικό που θα σας πω είναι βάζουμε λίγο βούτυρο μέσα σε αυτό το κέικ, αλλά αντικαθιστώ 50% από το βούτυρο με τυρί κρέμα light. Add in a little bit of sugar. Και θα τα χτυπήσουμε για περίπου 2 λεπτά. Ωραία, αυτά. Τώρα θα προσθέτουμε τα αυγά. We're going to add the eggs one at a time. We'll scrape down the sides of the bowl between each addition. We want to go ahead and scrape down the sides of the bowl because sometimes some of the butter or some of the mixture gets stuck to the side. We want everything to incorporate evenly. Το θέλουμε ομοιόμορφα. Κάθε αυγό περιέχει 5 γραμμάρια λιπαρά και 250 γραμμάρια χολυστερίνη. That's a lot. That means that we already have 500 grams in here. So I always try to make a cake with no more than 2 eggs. But what are we going to do? Because this cake normally needs 4 eggs. We're going to go ahead and add in 1 more egg white. Αντί να βάζουμε περισσότερα σπράδια, θα χρησιμοποιήσουμε το πολύ δημοφιλές στραγγιστό ελληνικό γιαούρτι. One of the things that's really great about using Greek yogurt is that it's really rich in proteins, just like eggs. So a lot of times you can go ahead and replace them in the cake and keep the protein content the same. Now I'm adding in some almond extract here. Τώρα προσθέτουμε το γιαούρτι και το εκχύλισμα αμυγδάλου. Και πάλι θα το ανακατέψουμε για 1 λεπτό. Έτοιμο είναι. Now we're going to go ahead and add in our flour, baking powder και λίγο αλάτι. Έχει κολλήσει λίγο εδώ. It's really important with baking and pastry that you get every last little bit in because it's όλες τις μικρές λεπτομέρειες μέσα στη ζαχαροπλαστική. All right. Just going to lightly mix this. Give this a quick mix. Now I have a little flour that I see that's gotten stuck to the side of the bowl. So again, I'm going to take my handy Marisa and just lightly push it into the mixture. Perfect, there we go. We'll give that a quick mix. And the cake is done. Oh, this smells good. I can't wait to bake this.
Now it's important that we divide the mixture evenly because we want them to both bake the same temperature for the same amount of time. Θα τα βάλουμε μέσα στο φούρνο για 20 λεπτά. Τώρα θα φτιάξουμε τη γέμιση. Αλλά πριν ξεκινήσουμε, νομίζω ότι πρέπει να καθαρίσω λίγο εδώ. Είναι ακατάστατο. All right, now that I've tidied up, I'm ready to make the γέμιση. Για τη γέμιση χρειαζόμαστε The first thing we're going to do is we're going to add some light cream cheese και λίγη άχνη ζάχαρη. Το ανακατέψουμε για 1 λεπτό. Όπα, I forgot the lemon. I think I'm still on California time. Λίγο ξύσμα λεμονιού. Δεν ξέρω γιατί, αλλά τα λεμόνια στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ καλύτερα. I've missed that smell. Τέλεια. Now we're going to add in a little bit of ricotta. Και αντί για κρέμα γάλακτος, θα χρησιμοποιήσουμε το γιαούρτι με 0 λιπαρά. We're not going to use the whole container. So I'll have a little bit extra for a snack. Now it's really important when we put the yogurt in and the ricotta, we don't want to overmix them because it'll release the liquids and we want this to stay nice and thick when we put it in the cake. But you're going to see the yogurt's really going to give it a wonderful tart flavor at the end that's going to be beautiful with the xizma. That's it, we're done. Just a quick mix. Τώρα θα βάλουμε τη γέμιση μέσα στο ψυγείο γιατί τα cakes πρέπει να κρυώσουν. Νομίζω ότι τα cakes είναι έτοιμα. Πάμε να δούμε. Μυρίζουν θαυμάσια. Ανυπομονώ να δοκιμάσω αυτό το cake. Αλλά πρέπει να τα αφήσω λίγο μέχρι να κρυώσουν. Εγώ θα πάω να κάνω λίγο τρέξιμο. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε με τα cupcakes. Τρελαίνομαι για σοκολάτα. Παιδιά, πεθαίνω. Με το τρέξιμο άνοιξε η όρεξή μου. Και ωραία. Τα cakes είναι έτοιμα. Έχουν κρυώσει τώρα. We're going to put the first cake down. Και τώρα θα πάρουμε τη γέμιση.
This is gonna be so good. This yogurty filling with lemon, almonds, apricot jam. Oh my God, I cannot wait to taste this cake. If you can't find fresh apricots, don't worry. Μπορούμε να χρησιμοποιούμε μόνο μαρμελάδα. Now, even though we've added almond extract, I want to put some fresh almonds in because they're so good for us, and also they're going to give a little bit of crunch. We want to have texture in the cake. That's something very important to think about. Το cake είναι μαλακό. Η κρέμα είναι το ίδιο. It's a little bit silky, soft. Πρέπει να βάζουμε κάτι μέσα που είναι λίγο τραγανό. All right. Now we'll put the other cake on top. Now, if the filling runs down the sides at all, μην ανησυχείτε. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο και φυσικό. Τώρα για την τελευταία λεπτομέρεια. Έτοιμο το υπέροχο γλυκό. But we haven't finished yet today. We're still gonna make granola, cereal, and chocolate cupcakes. But first, I've gotta go take a shower. Τι ωραία μέρα έχουμε σήμερα. I can't wait to go outside and explore the city tomorrow. But in order to do that, I'm going to need plenty of energy. I have the perfect recipe for that. Granola. Έχω παρατηρήσει ότι τώρα στην Ελλάδα η granola έχει γίνει πολύ στη μόδα. Αν δεν ξέρετε τι είναι granola, μην ανησυχείτε. Θα σας δείξω. Πρώτα θα προθερμάνουμε το φούρνο στους 140 βαθμούς. Ξέρω ότι όλοι δεν τρώνε πρωινό στην Ελλάδα, αλλά δεν πειράζει. Ακόμα το granola you can use as a snack μετά από το γυμναστήριο ή αν έχετε παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ξεκινάμε με 185 γραμμάρια βρώμη. Η βρώμη είναι πάρα πολύ πλούσια σε ίνες. Μετά ρίχνουμε λιναρόσπορο, περίπου 40 γραμμάρια. Το λιναρόσπορο είναι πάρα πολύ πλούσιο σε ωμέγα 3 και ωμέγα 6. If you have kids at home και δεν θέλουν να τρώνε σολομό, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Βάζουμε ξύρους καρπούς. You can use whatever nuts you want. If you don't like sunflower seeds and walnuts, δεν πειράζει. Μπορούμε να χρησιμοποιούμε αμύγδαλα, φιστίκια, ό,τι θέλουμε. Θα τα σπάσω λίγο με τα χέρια μου ή μπορούμε να το κόψουμε. Και κανέλα. Πάλι το ίδιο με την κανέλα. Εάν θέλετε, μπορείτε να βάλετε ginger μέσα ή μοσχοχάριδο. That's one of the great things about granola. You can really throw in whatever you want. Now, one of the things that makes granola so fattening normally is that it's loaded with oil. Εμείς, αν για πολύ λάδι, βάζω 2 κουταλιές σούπας λάδι καρύδας. If you've never tried λάδι καρύδας, you are in for such a treat if you love coconut. It smells like a fresh coconut and it tastes like it too. You can tell it's really thick and white, so you actually want to melt this in the microwave so that it turns into a liquid. One of the things that's really great about coconut oil is that it's a medium chain fatty acid. Τι σημαίνει αυτό? What it means is that our body actually burns more calories naturally in order to metabolize it. So it's a great way to add flavor to the granola and to cut down on calories. Το λάδι καρύδας λιώνει τόσο γρήγορα που θα περιμένουμε εδώ. There's no reason to go back there because in just a second, it's done. Now, normally we put a lot more oil into this granola. This isn't enough to coat this entire bowl. Γι' αυτό
πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κάτι άλλο. And I have just the right ingredient. Το στραγγιστό γιαούρτι 2%. Είναι πλούσιο σε πρωτεΐνες, which is perfect too because now we not only have omega-3 fatty acids and omega-6 in here, but now we're also adding protein. Ρίχνουμε το λάδι μέσα, μαύρη ζάχαρη, δεν βάζουμε πολύ ζάχαρη. Αντί για πολύ ζάχαρη, βάζουμε στέβια. Η στέβια είναι φυσικό, είναι από ένα φυτό. It's much sweeter than sugar, so you don't need to use as much. Και τώρα θα βάλουμε λίγο φυσικό χυμό πορτοκαλιό. Now, in baking and pastry, exact measurements are very important. Αλλά αυτό πιστεύω ότι μπορούμε να το κάνουμε με το μάτι. Και αυτά είναι. Ρίχνουμε τα υγρά μέσα με τη βρώμη. Give it a quick stir. I promised you this was a quick and easy recipe. Τα αποξηραμένα φρούτα δεν θα τα βάλουμε τώρα, θα τα βάλουμε μετά. Otherwise they're going to get very hard if we put them in the oven. Το ρίχνουμε πάνω σε ένα ταψί. Spread it out, ομοιόμορφα. Και θα το βάλουμε μέσα στο φούρνο για περίπου 40 λεπτά. While we wait for that to bake, I'm going to tidy up the kitchen and get ready to make the cupcakes. I just took the granola out of the oven. Now we want to add the dried fruit. Θα το ανακατέψουμε λίγο. Και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε με τα cupcakes. The Devil's Food chocolate cupcakes are probably my most famous recipe, and they're certainly my favorite. You will not believe when you taste these cupcakes how rich, how chocolatey, just how decadent they taste. They're devilishly good. Πρώτα φτιάχνουμε τα cupcakes. Για τα cupcakes χρειαζόμαστε αλεύρι, ένα σύρμα, μια σπάτσουλα, and we're ready to go. Θα ρίξουμε τη ζάχαρη, κακάο, μέσα σε ένα μεγάλο bowl. One of the things I love about cocoa powder is that it's wonderfully rich and chocolatey in flavor, but it doesn't have fat. This one doesn't have any sugar. Αλλά επίσης είναι πλούσια σε αντιοξυδωτικά. So it's actually something that's quite good for us. Μετά θα ρίξουμε baking powder, σόδα. Και λίγο αλάτι.
In the other bowl, we're going to add a little bit of vinegar. Και λίγο γάλα με χαμηλά λιπαρά. Perfect. Now, one of my other secret ingredients. Ομά τριμμένα μπατζάρια. It probably sounds really strange that I'm putting μπατζάρια in chocolate cake. Αλλά τα μπατζάρια είναι πλούσιο σε ίνες, επίσης περιέχουν πολύ φυσική ζάχαρη. That way we put less sugar into the cupcakes. This is also a fantastic recipe for mothers. They make these for their kids and the kids never know that they're actually eating vegetables in their chocolate cupcakes. Shh, I won't tell them. Now, if you have cooked beets at home, don't worry. You could use cooked beets instead of raw beets. They work just as well. You use the same amount. And last but not least, το γιαούρτι. Σε αυτή τη συνταγή συνήθως βάζουμε ένα ολόκληρο φλιτζάνι λάδι, ο οποίο έχει 1.800 θερμίδες. That's a lot. Αυτό είναι what we're supposed to eat almost in an entire day. Αντί για ένα φλιτζάνι λάδι, βάζουμε λίγο παραπάνω από ένα φλιτζάνι γιαούρτι, ο οποίο έχει μόνο 150 θερμίδες. Talk about a savings, that's a lot. Not only that, we're going to add in an additional 22 grams of protein. Το ανακατεύουμε πολύ προσεκτικά. Now we'll add in 2 eggs. And 2 egg whites. Φτιάχνουμε μια τρύπα στη μέση και ρίχνουμε μέσα τα υγρά. Simple. We're done. We have the forms ready. I'm lining them with little paper cups. I'm going to use an ice cream scooper to fill them, but you can also use a spoon. Ό,τι θέλετε. Τρελαίνομαι για σοκολάτα. Θα τα ψήσουμε για περίπου 12 μέχρι 15 λεπτά. Κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ με αυτό το μείγμα είναι ότι κρατάει για μέρες μέσα στο ψυγείο. Τώρα θα φτιάξουμε την επικάλυψη. Για την επικάλυψη θέλουμε συνήθως σε αυτή την επικάλυψη βάζουμε μόνο βούτυρο. This time θα βάζουμε λίγο βούτυρο και τα υπόλοιπα τυρί κρέμα light. Πάλι αντί για σοκολάτα χρησιμοποιούμε κακάο. Now it's really important that you get a really good quality cocoa. That way it has a really nice strong chocolatey flavor. Εκχύλισμα βανίλια και άχνη ζάχαρη. Τώρα η επικάλυψη είναι έτοιμη. Oh, look at this. Παιδιά, πεθαίνω. Oh, that's good. Definitely doesn't seem low fat.
And guilt-free, it's perfect. Μπορούμε να βάλουμε την επικάλυψη σε μια σακούλα, or we can just spoon it onto the cupcakes. I'm gonna go ahead and just leave the frosting to the side, and now check on the cupcakes. Τώρα θα βγάλουμε τα cupcakes από τη φόρμα για να κρυώσουν πιο γρήγορα. Now that the cupcakes are cool, we can go ahead and put the frosting on top. Αν δεν έχετε σακούλα ζαχαροπλαστικής, μπορούμε να χρησιμοποιούμε ένα κουτάλι. Just take a spoonful. Το βάλουμε πάνω στο cupcake. Then take the back of the spoon and use it to just kind of work your way around the cupcake. Okay. Ωραία. Αυτό. Τώρα τα cupcakes είναι έτοιμα. Αλλά ξέχασα την γρανόλα. Τώρα έχει κρυώσει. And we can go ahead and put it in a container for tomorrow morning. Just like any cereal, it'll keep for weeks in an airtight container at room temperature. Perfect. Now we're ready to eat some cupcakes. Because work never ends, the time has come to finish emptying all of my boxes, so I can enjoy my new house in the center of Athens, Marisa style. Είχαμε, όπως βλέπετε, ένα μεγάλο πάρτι εδώ χθες. Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Ήταν οι πρώτες απόκριες μου στην Ελλάδα και πήρα μια έμπνευση να φτιάξουμε ένα κέικ που είναι από Μεξικό. Και τώρα θα φτιάξουμε τα cupcakes.